Legit are discordant couples because of one thing. I am HIV positive. I was born HIV positive, and my wife here is HIV negative. So venye tuliona, that makes a discordant couple. Two people who have different status na wanaishi pamoja. That's why we call ourselves the discordant. Yo. It's hard to digest. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's your girl Nari again with another amazing video. And if you're new here, kindly consider hitting that subscribe button, liking, commenting and sharing my videos. Na kama you've always been here, thank you so much for the support. Let's keep doing this kabisa. And guys, today in our video today, I've brought you very amazing people. Nimekuwa nikiwaona pale TikTok, like yeah, I just want us to have a conversation with them. We get to know them. Who are they? Why do they call themselves whatever they call themselves? And without wasting a lot of time, allow me introduce them. Watuambie wao ni kina nani. And here they are. Karibu. Thank you so much. Welcome sana in my YouTube channel. Karibuni sana. Maybe before tuanze mnaweza ambia watu nyinyi ni kina nani kwa majina. Your real names. Tuanze na your real names. Tusiende za mitandao, your real names first. Kwa majina naitwa Violet Mogoi. Nimezaliwa Kisii, mimi ni Mkisii. Na nashukuru Mungu. Okay, kwa majina mimi naitwa Meshack Lirango. Nami nimezaliwa upande ya Nyeri. Hata mimi nashukuru Mungu. You both thank God, eh? Yeah, but I thank God for my wife. Hata kama hajasema. Okay, hebu ambieni what you guys are married. Unajua umesema nikaa kila mtu ako peke yake. Yes, ndio sababu hata mimi nimesema I thank God. Thank God. Yeah, this is my wife Violet. Yeah, tuko pamoja. Ama sio, my dear. Okay, we are married. Yeah. Tumeoana. Imagine a Kisii and a Kikuyu. Yeah. That combination. Yeah. So, you guys ndo niwajue. I came across your TikTok channel and then nikaona mnajiita discordant. Just tell me if I use the right word. Discordant. Naharibu. Niko na namba mingi. Discordant. So that name ndo ilinifanya ni get like ni draw attention to you like discordant. What's the meaning of that name? Maybe you can explain to us, like, where did that name come from? You have your name, maybe you could have called yourself the Dirango's family and stuff. Why the name discordant couple? I should explain. Okay, to legit are discordant couples because of one thing. I am HIV positive. I was born HIV positive, and my wife here is HIV negative. So venye tuliona, that makes a discordant couple. Two people who have different status na wanaishi pamoja. That's why we call ourselves the discordant. Yo. It's hard to digest. Yeah. So I'm HIV negative. He's HIV positive. Na tumeoana. So it's two different status. Living together as a girlfriend and boyfriend. I'm in a marriage. A man and wife. No. So yeah, I'm negative, he's positive. Hivyo, that's what we call discordant. Na tuko na watoto wawili. Yo. That's hard, but we'll get to understand it more. Tuanzeni hapa kwanza. Ladies first. Mulipatana wapi? Like, hii safari ilianzia wapi ya mapenzi? Jovius, kuna kukatiana. Alikuwa anataka kwanza nianze na story yangu yote. From the beginning. Unajua every story has a beginning. Yes. So before tukuje kupatana, there was a beginning of that.
Unaona? There's something that occurred, nilifika aje hapa. So I can say I started I was born in 1987. Ile wakati HIV ilikuwa very it was a pandemic. So ilikuwa na shinda hiyo wakati. Hata ilikuwa inaonekana mtu unastuka ukisikia mtu ako na HIV unaanza mbio. So that time ndio nilizaliwa. Na kuna watu walikuwa discriminated and rejected even from communities because of the same virus. So hiyo wakati hata watoto walikuwa nazaliwa wanadiskadiwa ama wanatupwa. Kuna wengine waliwachwa hivyo. And I was almost becoming a victim of being thrown away. So community yetu hawakuwa wanataka vitu kama hizo, but huwa nasema siwa blame because they did not understand. Unaona, at first ilikuwa a pandemic na hawakuwa wanaelewa anything. So mimi, my father and my dad and mom died when I was 2 months old. Nikawacha wote wawili wakaenda and they were HIV positive. So in that area walikuwa najua hata huyu kijana, huyu mtoto amebaki ako positive. So they tried to advise my family members, wakawambia hapana, huyu mtoto hata survive kama ako na ukimwi, mwacheni ama mtupe huko. Just discard him ama mtupe kwa choo potele kwa sababu hataweza kusurvive. That's what they thought. I thank God because my grandmother naye alikuwa ananipenda sana. Akanichukua akasema huyu mtoto hawezi wachiliwa ama hawezi tupwa, mimi nitaishi na yeye. Whether ako positive ama ako negative tutaishi na yeye. Akanichukua na kunipeleka area mwingine. Tukaenda tukaishi huko. Of course tulikuwa tuna struggle sana because it was a new environment. Hakuwa anajua watu na tulikuwa ana struggle sana kunilea. Thank God kwenye alienda kufanya kazi ilikuwa convent ya my sisters. So I thank God venye au my sisters waliniona wakaanza kuuliza huyu mtoto ni wa nani, kwa nini ako na shosho mzee hivi. Unaona? So wakanichukua wakaniconnect na children's home. Through those sisters nikaconnectiwa kwa children's home, nikachukuliwa kutoka huko nikaletwa Nairobi. So nimelelewa kwa children's home 13 good years. Iko tu huko Nairobi. And that time nika grow. By the way, nasemanga thank you to God because I grew in a very very special environment, a wonderful environment. Hiyo children's home hakuna kitu ilikuwa nakosa. Ukikosa kitu yoyote you just pick up, unaletewa ingine. Kiatu ikiraruka kidogo unaletewa ingine. So hiyo wakati ilikuwa iko capable of handling us very well. So hatukuwa na hiyo stress. But later on in about 97, 96 ndio tukakuja tukakalishwa chini wenye walikuwa wamemachua kidogo, tukaambiwa no, you are HIV positive, that's why you are here, na mtaanza kunywa dawa. Dawa zikuwa zimeanza but tukaambiwa hapana, lazima muanze kunywa dawa na mtakunywa dawa ni kwa sababu ya hii na hii na hii. So let me ask, like ulizaliwa HIV positive, right? Yes. And then maybe when you are growing kiwa mdogo, like huku unajua vizuri. So after 13 years umeenda kwa children's home ndo ukaitwa sasa ukaambiwa ukweli. Okay, tukiwa huko children's home ndio tuliambiwa ukweli. Na nimesema niliishi huko for 13 good years inside the home. So nilikuwa najua, tulikuwa tunajua tukigrow kwamba tuko positive and pia tulikuwa tunaona watu venye wana react wakikuja. Tunaelewa tu, tunajua huyu ana react hivi because tuko positive. But already tulikuwa tumeanza kugain hiyo courage because mko wengi. Hakuna venye unaweza feel discriminated or rejected if you're many. Naona. So tulikuwa tunajua hata wakikuja wafanye nini, watu angalie hivi, bado tunabaki na brothers zetu huko na watu wengine. Those who tulikuwa tunalelewa nao. And after I was discharged, hasa hapo ndio maisha ilikuwa ngumu. Cause nimedischargiwa, nimetoka kwa udosi kwenye nilikuwa napatua everything. Sasa niende ni deal na life mimi na shosho tukiwa peke yetu. So how old were you ukitoka huko sasa? In terms of age hata sikumbuki vizuri, but nakumbuka the year was 2010 ndio nilidischargiwa huko.
So time una dischargewa umemaliza secondary school, primary? Yes. Hizo vitu zote? Nilikuwa nimemaliza secondary school vizuri sana. But walikuwa wanafanya nipeleke either college or university. Ningeenda college. Unfortunately, hatukuwa in good terms now. Huwa nasema it was my mistake. I made a mistake there. So I wasn't in good terms. So wakani discharge. Kaniambia hapana, rudi kwenu, uende ujisort huko because sisi hatuwezi endelea kuketa for you and na venye huko. Unaona. So nikawachiliwa huko. Tukaenda nikaanza kustruggle huko na shosho pole pole. But God is faithful. One day ikafika mahali one of my friends akaniambia hapana, kuja birthday Nairobi. Kuja birthday ya mtoto wangu to celebrate, tujue ni vipi. Venye nilikuja Nairobi akaniambia hapana, you don't have to go back there. Ukateseke. Kaa huku, I will support you. I will allow you to stay in my house at least for 1 month. Utafute job, uwe na nyumba yako and everything. And after 1 month nilikuwa nimepata job. So nikaenda nikaanza kukaa kivyangu, nikiendeleanga na kazi huku Nairobi. So let me ask you, meaning your parents died ukiwa 2 years. Does it mean like ujawai waona hata 2 months? Nilikuwa 2 months old. Yeah, nilikuwa 2 months old after birth. Na hakuna mahali niliwahi waona na macho. Unless ikue niliwaona kama venye huyu mtoto wetu yuko. Yeah, by the way kuna pictures nilipati wangu nikaona za black and white. Sasa hapo ndio niliwaonea nikasema haya, huyu ndio daddy, huyu ndio mami. That's the only time I saw them. And how did that make you feel? At first nilikuwa na feel bad. Actually after ndio nikuwe na problem na hiyo children's home. Hizo ndio stress zilikuwa zimenishika. Nilikuwa najiuliza kwa nini wazazi waniache, kwa nini niwache at a very young age. Niko sasa mimi, brothers zangu na shosho amengangana. So kwa nini Mungu awachilie hii maneno yote ikuje? That's where the stress ilianza. And I thank God baadaye niliweza kujikubali, nikajua hata kama walienda I still have God. Sure. The issue of HIV iko inanisumbua kama wazazi kuniwacha. Yeah, sure. Hiyo ndio kitu ilikuwa inanipatia stress kabisa. But later nika overcome. I even joined a church somewhere and life started turning around. So baadaye ndio nilikuja huku na kukuja nikaanza kuishi sasa Nairobi. But later on venye TikTok ilikuwa imevuma hivi, the same person mwenye alini invite akaniambia hapana, wewe kuja, kuna housewarming. Alikuwa amepick already, alikuwa ameingia TikTok, so akapick very high, akawa anajulikana, akawa na supporters, akawa influencer in a very short time. So venye alipick hivyo, kukawa kuna anahama kutoka kwa nyumba ya mabati. Watu wa TikTok tu wenyewe ndio walimsupport, wakamwambia hama, tutakulipia huko uende kwingine. So akaitana housewarming. And I remember that is where my love story began, yangu na my wife Violet. That is where tulimit, cause walikuja kutufanyia interview with another media wanajiita K-West. Walikuwa wamekuja ya KCS, walikuwa wamekuja kutufanyia interview and she was part of them. Alikuwa amekuja kushikilia, I think ni camera. Alikuwa ameambiwa kuja ashikilie camera for sometimes. Although ilikuwa tu mchezo. So tukapatana hapo. So like you mean the friend who brought you to Nairobi meant you meet your wife? Yeah, because nilienda ku meet people watu wengi. Walikuwa TikTokers wengi because they were all of them were TikTokers. So yeye alikuja as an interviewer. Nona. Yeah. Hapo venye alikuja tu hivi tuka exchange numbers. That's where we started communicating. That's great. Let's come to Vio. Umenyamaza sana. You are too quiet in this interview. So tell us now, what did you see in this man on that day? Nothing. No, you don't say that. Tell us what happened. Nothing. The first day sikuona kitu. What I saw ni just HIV. Hapana, uliona kama mtu kamejenga. Oja, let me tell you. First no, let me ask you first. Ngoja kwanza mimi ndo naeleza. When the first time mlionana alikuambia I'm HIV positive. Okay, you know, first I met this man
Hiyo time alikuwa amedunga Sasa unajua ukiangalia mtu kuna venye watu tunapenda kupimana macho, unaona? Tunapimana macho, huyo hawezi kuwa nayo, huyo ako nayo. So the first time I met this man ilikuwa hiyo housewarming. Na mimi yote hata nilikuwa kienyeji, sikuwa najua hata TikTok. But that's the first day nilikuwa naisikia tu, but ndio nilikuwa najua kwamba sasa nilijua kuna app yenye inaitwa TikTok ile, sasa nimeingia ile sana. So wakafanywa interview, tulikuwa tukachukua na mpaka picha tulichukua mingi sana. Unajua huko ni communication na watu tofauti tofauti. So alikuwa one of them. Tukachukua mapicha na watu wengi. So kuna mama mwenye alikuwa kwa hiyo housewarming, mwenye tulikuwa sasa yeye alini invite kwa hiyo sherehe ya nikuje nimsaidie kumshikia kamera. Akaanza kama jokes cause alikuwa ananiita my daughter, mimi nilikuwa namuita mama. So akaanza kama jokes aje eti si uniletee ng'ombe uchukue huyu msichana. Hakuwa amefanyiwa interview. Akaanza kunifanyia jokes. Hakuwa amefanyiwa interview tujue kama ako positive. And let me tell you mama, wakati wenye alifanyiwa interview, sasa huyu rafiki yake akafanyiwa interview, akaingia yeye akafanyiwa interview. So hapo ndio nilisikia kwamba hako HIV positive. Hata hajanikatia ama hatujaanza kuingia mahusiano nijue kwamba yeye hako HIV positive ama nini. No, so ile tu kusikiza story ya mtu nasikia I'm HIV positive. Unaona? So it was so hard. I was like mtu mwenye mtu ashakubamba huyu mtu mwenye ako hivi. And then unajua kupata kijana anaongelea about mambo ya Mungu si rahisi sana. Imagine unapata mko mahali mnaongea, huyu anakuja tu anaanza kuongea mambo na story. And that time ilikuwa sitawahi olewa tena. Hiyo ndio ilikuwa kwa akili yangu. Sitawahi olewa tena. Cause nilikuwa nimepigwa heartbreak. Nilikuwa nimepigwa heartbreak. Hata labda ilikuwa heart crash. So venye huyu mama alianza kufanya mchezo. Sasa kisha fanywa interview. So huyu mama alikuwa anamwambia kama jokes alete ng'ombe. Mimi nilikuwa in my mind I was like I can't date mtu mwenye akona. Kwanza unajua hata HIV unajua inatamkanga vizuri. Ukimwi inakujanga na inashtua. Ukimwi inashtuanga So I was like siwezi olewa na mtu mwenye akona ukimwi. Hiyo ni jokes tu. So but tulibadilishana namba. Yeye ndiye alinipelekanga mpaka stage nikapanda gari. Wow. Ile tu ile like mimi sijui gari yenye naweza panda ni. So huyo mama akasema mpeleke mpaka stage apande gari. Mimi nikapanda gari nikatoka nikaenda zangu. So sikuwa ijua kama atanitafuta tena. Cause na wewe hata huko alafu mimi akili iko sababu nishamwambia mimi hata niko na sitaki kuolewa saa hii, kuna vitu vingi nafaa kushughulikia kwa maisha yangu. So akaniambia hata mimi niko single, story mingi. Mimi nikarudi kazi, nilikuwa kazi. Hiyo siku hakunitafuta, kesho yake asubuhi akanitext. Mambo poa, ulifika poa? Nikamwambia nilifika poa. Akaniambia sawa, naenda job, nitarudi jioni, tufanye nini? Tuongee. Lakini jua kwa akili Lilia nile aje. Mimi siwezi olewa na mtu mwenye ako na nini? Ukimwi. Alafu the society yenye nimelelewa, discrimination and stigma ilikuwa so high. Unaona? How will I go to tell my parents that I'm marrying a HIV positive partner ama husband, niko na mwanamume mwenye ako na ukimwi? Nitaenda kuambia wazazi wangu aje? So akarudi jioni. We started creating a bond of friendship. Sure. Tulianza tu urafiki wa kawaida. So ananimenta na mentor. Nikagundua mezi dawa zake vizuri. Alikuwa anasahau na yeye alikuwa under heartbreak. Hakuwa ameheal by the way. So alikuwa anasahau dawa. Hakuna mtu alikuwa ameheal. Alikuwa anasahau, alikuwa anameza dawa. Anasahau, anameza saa 4, sometimes alamu inalia ashalala hata sikii alarm. So mimi nikamwambia like your friend lazima nitake your responsibility kukumbusha umeze
ARVs cause lazima ni zamana katika maisha yako. Yes, sure. So mimi nikaanza kumkumbusha. Sasa ikifika alikuwa anameza dawa sana. So mimi nikaseti alarm. Nikiwa job. So alarm yangu ikilia nampigia na mwanzo mmeza nilibeba hiyo responsibility ya kumkumbusha ameze ARVs. Unaona? So siku moja sijui alikuwa amelala akafikiria aje, akaniambia unajua kuna fanya nimeona wewe ni mwanamke mzuri sasa kurusha mistari. Can you be my girlfriend? Mimi. Nikamblock. Nakumbukanga nilimblockingi kila mahali. Cause sikuwa ifikiria atafika mahali aniambie kwamba ananitaka. Mimi nilikuwa nataka tu urafiki. Na nilikuanga namwambia mimi saa hii sitaki mambo ya hiyo, sitaki kabisa. So venye nilimblockingi, yule mama mwenye tuliendanga kwa hiyo housewarming na yeye akampigia simu. Huyu akampigia simu. Akamwambia najua your daughter aliniblock. Kwa nini? Ati ni sababu nenda kumwambia tu kuingie kwa mahusia kwa umiasana. But then I told that mama aje, ambia huyu mwanaume atafute mtu mwenye ako na ukimwi kama yeye. That was so rude. Right? Lakini wasikia sasa alikuwa anaambia huyo mama. Nilikuwa naambia mama huyo mama sasa hawezi mwambia, unaona? But sasa ilifikanga mahali na sasa namwambia direct. Bora yani achane na mimi. Acha kukunini. Aje kunisumbua. So nilikuwa namwambia direct. Namwambia si utafuta mwenye kuna ukimwi kama wewe. Nilimtukana, nikamdiscriminate, nikamstigmatize. Yani nilimfanyia madharau ili tu give up na mimi. Lakini wapi? Wewe mwanaume mwenye unaniwatch hapo ublokiwe more than 20 times. And you are still there. You are still there just requesting. Always badilisha. Unabadilisha tu sahi. Tena kisha unasema, "So ulinikataa." Maybe wacha niulize Meshack. Yes. That the blocking process, the stigmatization and everything. How did it make you feel? Okay, at first nilimuunderstand. Because one thing, tukianza conversation ama tukianza kuongea, alikuwa na depression. Unaona? So mimi niliingililia hapo nikaanza kummentor, kuongea na yeye, nikaanza kumfundisha mambo ya Mungu na kumencourage na kumwambia Mungu hajamuacha. Unless yeye akwe ndio amewacha Mungu. Lakini Mungu hawachangi mtu. Anakaanga tu anakuangalia. Ile wakati utakaribia kwake, that's when utaona miujiza yake. Lakini ukijitoa utaona ni kama yeye ndio amekuacha. So nikaendelea kumenta tukiongeanga mambo ya Mungu na all that. So story ya kuongeleshwa vibaya haikufanya usikie anything unaendelea. Saa hiyo the first time I was like okay, I understand because ni mtu haelewi. First haelewi kwamba HIV haelewi ni nini at first, unaona? Hiyo ndio wakati niliangalia nikaona ni kweli. Sasa nikaelewa kwamba hazielewa kwamba tunaweza kuwa pamoja. So nikasema there is no problem. But because there is something within her yenye yeye haoni na mimi naona, nitaendelea kumpursue. Wow. And then what happened? Umekataa alafu sasa why are you here? Why are you here? Ilifika mahali mimi mwenyewe nikaona kwa sababu nimepursue sana, wacha nimwambie tuwe friends. Tuendelee tu nikamuita na nikamwambia okay, kama umekataa there is no problem, we can just continue being friends. Tuendelee tu kuongea and hivyo tu. But in my mind I was like okay, najua Mungu atafanya jambo. Wewe endelea tu kunikataa, utakubali siku moja. Wow. So I had faith. So hiyo ndio ulikuwa naanga nafikiria. By the way ilikuwa so yeye ameniambia tuendelee urafiki. But you know kuna vile vitu ambavyo hata wewe unahitaji kwa mtu, mwanaume mwenye unataka kuolewa na yeye ama mwanamke ambaye unataka kuoa. So this man akakuwa my best friend. The best friend mwenye sijawahi pata katika maisha yangu. Akakuwa yeye ndio prayer partner wangu. Yeye ndio ananimentor, unaona? So tukiendelea hivyo mimi sasa Violet nika fall in love. Wow. So mimi ndio nimependa. Yeye ashamaliza mahusiano tuingie friendship. So mimi nimependa.
Lakini sikuwa na ile any knowledge venye naweza ishi na yeye. So mimi nilikuwa nadhani kwamba maybe we will be using hizi gumboots, sijui karatasi, CDs, yeah. We will be using CDs the rest of our life. So nilikuwa namuuliza, "Auhitaji mtoto?" That's the first question nilimuuliza. "Ukitaka kuolewana, kunioa, hutahitaji mtoto tena?" Yeah, utahitaji mtoto, nilikuwa namuuliza hivyo. Ati naweza imagine we can give birth na ubaki kuwa negative, mimi nikuwe positive. And I was like, "Are you normal? How?" So nilikuwa nahitaji kujua zaidi. Of course alinieleza but sikuridhika. Nikamwambia it's okay. Akaniambia njoo nikupeleke twende hosi, daktari mwenyewe afanye nini, akuelezee. So nikatoka job, nikakuja nyumbani kwa hata tulimiti hosi, tukaingia hosi, daktari akatupia the information yenye alikuwa amenipea. Lakini mimi ni nani? Nikiwa kwa gari akili yangu ilikuwa tu ina click that wamepanga na daktari. Wakudanganyiria. Alafu aniambukiza, alafu aniache. Sasa hiyo ndio kitu nilikuwa kwa wewe kuachwa sana. Hapo kwa kuachwa. Alafu aniambukiza, alafu aniache. Hiyo ndio kitu nilikuwa ina click tu kwa akili yangu. So nikiwa kule kwa gari tena akakula block. Wow. So yule mama ndiye alikuja akanipigia simu, akatupigia video sisi watu wote. Sasa yeye, mimi na my dear, watu watatu, akaniuliza, nimechoka kuwapatanisha. Ati leo umeunblockiwa, nataka uniambie kama hii uhusiano itawake. Nikamwambia mimi sioni. Ili tu atafuta mtu mwenye ako positive kama yeye, but mimi sifanye nini? Sioni kama inaweza work. So mama akasema it's okay, kutoka leta mziwai nisumbua tena. Oi. Ukaacho. Cause nimechoka. But sasa jua mimi ndio nimelombotofu mtu. Wewe ndio uko in love. Then let me ask meshack something. Now wewe umempeleka hosi, umeelezea, ukaona ni kama ameelewa. Sema msichana wako ndani ya box. Alafu sasa atakuonyesha tena siko idhaa yako, anakublock tena. Sasa hapo si uli give up sasa. Ama what happened? Hapana, nilikuwa nimerelax tu, najua okay. Tutaendelea, hiyo ni sawa, lakini najua ata unblock na tuendelee tu kuongea polepole. Yenye tunaendelea tu. Vile ulikuwa umesema. Kama friends. So sikuwa na tashwishi sana. Nilikuwa najua maybe amesikia kauoga, but atakuwa sawa. Nilikuwa najua atarudi normal tu. Sikuwa na haraka. Lakini nilijua atarudi kuniongelesha hapa sasa. You know you are in love, una block mtu uko hapo. So what made you make that decision? So venye tuliendelea, so venye nilikuja nikamwanblock. Mimi mwenyewe kwanza kabla sijamwanblock nikaenda hospitali tofauti yenye hata yeye ajui kama mimi nimeenda. Mahali penye nilikuwa nafanya kazi kulikuwa na private hapo, nikaenda, daktari akanipea the same information. Nikaenda tena hospitali ya serikali pia nikapewa the same information. So nikakuja kwa nyumba nikatafuta kwa mitandao. Is there discordant couples? Nikapata kuna watu wameishi miaka mingi bado hawajaambukizana, mmoja yuko positive, mwingine yuko negative, and I was like wow, so you can live like this na msiambukizana na mpate watoto. So that's when nilimwanblock, nikamwambia now we can try. Sijui hiyo siku alifurahia aje, even though I was 50-50 because unajua huwezi ingia hapa fully. Hauna ile bado haujapata ile knowledge kabisa, bado uko na ile roho ya uoga, what if aniambukize, what if nikuje kuingia kwa hii ndoa, something happen ya kubali kuniambukiza ile akikupenda nini na nini. So unaona, am I ready to take this medicine? Kuna medicine walikuwa wameniambia watanenroll, am I ready to take them? Is it the rest of my life I will be taking this medicine ama nini? So ilikuwa ni uoga. Watu wataniona aje? Kwanza hapo sana. Watu wataniona aje? Wazazi wangu wataniona aje? I'm marrying a HIV positive partner. Is it that I'm so desperate? Is it that kuna kitu inafanya na ama nimemhurumia? Najua watu ni mambo ni mengi wataongea. So hiyo ndio ilikuwa inanitatiza, nitafanya aje? But ukiangalia huko kwingine, despite that he's HIV positive, he's a good man. Yeah, sure. Unaona, despite that is HIV positive, huyu ni mtu mwenye tutagrow pamoja, atanimenta, nitamenta, kuna mahali penye tutasaidiana, is my prayer partner.
Naona. So hivi vitu pia nilikuwa naangalia. So you are trying to strike the balance between the good man and the HIV. So tuachane, unajua sometimes tuwekanga hiyo ukimwi is a HIV, a virus that you can maintain, is manageable. But ukiangalia kwingine, this man is HIV positive, but is my best friend. Hata wale marafiki wenye nilikuanga na wao, sijaipata best friend like this man. Unaona? Aya, mtu mwenye anakuweka karibu na Mungu. Wakati uko na shida na ako hapo. Maji mtu anakupigia simu anakuambia nataka tufunge. We break the covenants za my ex and exes. No. And it was so good and I thank God because of that. So venye nili accept, it was just 50-50. So mimi nikiwa hapo, huyu mwana imagine ameanza kupanga kwenda nyumbani na mimi sijui. Wow. Mesh. Kwanza vile aliingia box, how was it to you? Venye aliingia box nilijua bas I've got a wife. Hiyo ni kitu moja nilikuwa sure of. Because kuna ile nilikuwa naangalia. So nikafikiria hapana, because nataka nimprovie kwamba nampenda. Na kuna wakati tulikuwa tunaongea tu kwa conversation, akanitajia eti mimi nitaolewa na mwanaume mwenye atatembea kwetu. Wow. Mwenye atakubali kuenda kwetu akaseme kwamba ameniwa. Nikajua basi this is what I'll start with. So nikaanza kupanga tunaenda kwa nini sana. Mpaka baadaye yeye mwenyewe akakubali kuja. Akakubali hata kuja kuishi na mimi. Nakumbuka hiyo wakati akikuja ndio awache kazi akuje. Niliita hata pastor wetu nikamwambia hapana, kwanza tuombe. We begin this relationship with God. Akatuombea, sisi tukaanza maisha. So hapo tukianza ndio sasa tulianza kupanga chap. But yeye alikuja kugundua kabla hata hajakuja nilikuwa nimeshaanza kupanga. Tukiwa na huyu mama mwenye tulikuwa na yeye. So like alikuwa anamuita mama. Wewe vile tu ulisema hivi umeingia box. Wewe ulianza mashughuli. Tukiwa na huyu mama. Ashaanza kuuliza venye anaweza enda nyumbani, nini inahitajika, nini na nini. Mimi sijui. Sasa chenye kilikuwa kina load kwa akili yangu, huyu mwanaume anafanya vitu haraka, aniambukiza alafu aniache. I know that just comes fast by the way for any lady, especially imagine if you had another kid with another person. Sasa imagine kuna haraka ile aje. Sasa mbio gani nimemkubali tu juzi ameanza kupanga kwenda nyumbani. So tungejuana kwanza nini na nini hizo vitu unaona. But yeye alikuwa na ile interest ya kukaa na mimi na to grow pamoja. Sasa hapo ndio story ilianza, akaanza kupanga kwenda nyumbani, marafiki wakajitokeza. Kama mwanamke amekukubali akiwa uko na ukimwi na huyo ana, na mwanamke amekukubali na si ati ni pesa uko nazo, means amekupenda. Now we can support you uende nyumbani. Sasa hapo ndio story ilianza. Sasa hapo ndio hiyo ile ya marafiki, watu watakuonaje, nini matusi. Hebu nipe hiyo story kwanza. Kwanza kuna kuambia wazazi wako. Achana na friends. Hata hatukuwa tumefika huko kwa kuambia wazazi. Hatukuwa tumefika hapo kwa wazazi. Kwanza kwa friends. Mlianza na friends. Tulianza kuna friends. Sasa unajua tukiongea TikTok, marafiki wako hapo, watu tofauti. So siku moja nikiwa nimekaa kwa nyumba, nilikuwa tu nimetulia, mtu akanipigia simu. Alikuwa ni mwanamke kutoka USA. Akaniambia Violet nataka kuingia live fulani. Nikamuuliza gani? Fulani. So mimi nikamwambia sina bundles. Akaniambia nitakununulia bundles. Akanitumia hii so 2. Nikaingia hiyo live. So I told like walikuwa wanataka kutusupport hiyo safari ya kwenda nyumbani. Kumbe hao watu they were against this relationship. So walikuwa mimi ni kuingia huko, wakaniuliza wa story, nikawaeleza ni nini nimefanya. Unauliza nini nimefanya, umependa huyu mwanamume? So nikamwambia kwani mapenzi inakuanga na reason ya kupenda mtu. So do you know that huyu mwanamume atakupeleka Shakaola? Do you know that huyu mwanamume atakuua? That's the story it was there. Huyu mwanamume atakuua ama umemhurumia? Bedhe walinitukana. And there were more than 400 viewers. So mtu anakubaya bundles za kutusi. Kwa yeye peke yake.
watu wengi hivi, alafu penye kuna chai venye watu wana flow wanakuanga wengi. So walinitukana by the way, wakanitukana, wakamtukana pia. So that's the stigma. Wakamtuka, and then wakaniambia nikubali wanifungulie biashara nimwache. You ni yo stigmatization. Yeah. So they know you're already in a relationship and then they want you to leave him. Yeah, walikuwa wanataka nimwache. Aya, wengine wakasema wanitafutie passport niende nje ya Kenya. Wengine wakasema wanipe nyumba niishi bila kulipa rent. Labda ni economy imempiga ndio maana amekubali kuolewa na huyu mwanaume. So nikiangalia part nyingine, by the way, angekuwa na pesa wangesema niliangalia pesa. So because hakuna pesa sijui, so walikuwa wanaona nilikuwa desperate nini vitu vingi sana. So venye walinitukana, kuna wale ambao walikuwa wameamua kutusupport tukiwa pamoja. So those wenye walikuwa against walifuata wenye walikuwa wanataka kusupport pamoja, wakawapea negativity, wakawaambia mambo mabaya. Wakasema hata tunadanganya. Hata hatuwezi ishi, mmoja kwa na ukimwi mwingine ana, and that's how watu walitublock. Yeah, so hiyo safari ya Kisii ikaisha. And then So nilikuwa nimeambia my dears, because of this nataka tutoke kwa mitandao. Usiwe ongelea about your status. Sasa unaona venye minuka hivyo, tuikanyagie chini itatulia tu. Tuendelee na maisha. But my dear kaniuliza, what if one day nipatana na mtu mahali give up, amepimwa kama jana juzi, ako HIV positive na ameshindwa kumeza dawa. My story inaweza, nikimpea my story inaweza mu-encourage. Naona. And I do give my story to encourage someone somewhere mwenye give up na maisha. Nikamwambia hapana, what if my parents wakuje kujua uko na ukimwi? What if my relative wakuje kujua uko positive? And then akaniambia hata hivyo ndio nataka, go and tell your parents that I'm HIV positive. Nilimwambia aende waambie. How now? Kuenda vile kutaenda. Nilimwambia utaenda huko uambie. Nikamuuliza what if my parents wakukata? Make a choice from there. Hivyo nilimwambia. Na akaniambia wewe ndio na uamuzi kwa mkono. So nikapanda gari nikaenda nyumbani, nikakaa na mamangu, nikamueleza. But tulikuwa tumetanguliza maombi kwanza. Nilimwambia wacha tuombe kabla tujaenda, because of that. God atangulie kwanza. Na tukaambia Mungu, kama wewe ndio ulikuwa umetuunganisha na unataka tuishi pamoja, it's okay. Na kama si ujaproof marriage, there's no way it's going. Yeah. So venye nilifika nyumbani nikaeleza mamangu, nikakaa na mamangu chini nikamueleza, nikamwambia na mama ya mwanaume mwenye nilikuwa nimekuambia na kuja nyumbani, sababu sasa hiyo safari ilikuwa imeisha hivyo, watu wenye walikuwa wanataka kusupport walikam true wadogo, so pesa zikutosha. So venye nilieleza mamangu akaniambia kuna kitu yenye nakusumbua. So mamangu lazima ashtuke. Unajua mama lazima ashtuke. Ni nini inafanya uolewe na mtu mwenye ako na ukimwi? Ni nani amekukosema ni nini? Ama huyo umeona nini kwa huyo mwanaume? So nikaeleza mamangu, there's nothing like kuona huyo mwanaume ni nini, umeona nini na nini, no. Nikamwendea nikampelekea dawa. Nilikuwa na dawa kwa mkono. Nikamueleza maana ya hiyo dawa, chenye inaweza nisaidia kwa maisha, tukilala na yeye venye siwezi pata. Mpaka mamangu akakubali. Mamangu akaniambia kama Mungu amewakutanisha, mimi ni nani niwatenganishe? Na kama ako HIV positive na haizi kakuambukiza, na si ati ni mtu mwenye alienda kujitafutia, ni alipata kutoka kwa wazazi. Unaona? So chenye mimi naweza kuambia kama mtoto, kama mzazi wako, hata mkikosana usiwahi mwambia ndio maana uko na ukimwi. That's my mom. That's my mom. Ndio maana uko na ukimwi. Ama umwambie ndio maana wazazi wako walikufa. Yani usikae mtusi. Yeah. So shida ni baba, tutamwambia aje. Unajua huyu baba ndio kichwa, na ukiangalia baba labda unajua baba wanakuanga wakali. But I told my mom, wewe utajua venye utamuelezea mpaka afanye nini, akubali. Sijawahi jua chenye alimueleza, wakaniita kama wazazi, wakanikalisha chini.
babangu akaniambia hebu niemleze vizuri, sasa nataka kusikiza kutoka kwako. Hivyo ndo nilimueleza. Babangu akaniambia mimi sina shida, baraka zangu ndo hizo. That was so sweet, eh? You did not imagine like... Sikuwa na imagine like watakubali. But venye nilifeel that time parents zangu wamekubali, so hawa marafiki hata wakinitukana niko na wale ambao wananisupport. Yeah. So wakati wenye nilikuwa natukana kutoka kwa mitandao, I had to call my mom ama my dad, and my dad ananiambia tulikwambia ndoa yako haitakuwa rahisi. Itakuwa na ups and down, itakuwa na matusi, itakuwa na kulia, but you need to stand firm, you need to stand for your marriage. Wow. And you need to defend your husband. But then ndio walikuwa wananiambia sana. Lazima defend your husband because hiyo matusi ikimfikia pia atasikia nini? Atasikia vibaya. So those are my parents, and I thank God because of my parents. They have been so supportive in my marriage. Mpaka venye sasa ilifika mahali tukasema wacha tutoke kwa mitandao kwanza, tukatulie to make up our marriage. Ilifika mpaka kidogo nifunje ndoa yetu sababu ya pressure za watu. Nimetafuta kazi, nataka kuenda, nimepanga nguo zangu, I want to go. Sababu ya matusi ya watu. Watu sasa ni the outside like friends. Yeah. Imagine mtu anakuandikia message, anakuandikia kutoka juu mpaka chini, alafu always reply sababu amekublock. Hiyo hasira. Anakutumia, anakublock, anakuudhi, anakublock. Yeah, so hiyo pressure nilikuwa naleta kwa my husband na so na feel ni kama ni yeye amefanya na piti hayo yote. Naona so hivyo akakuja akanipeleka tena mahali penye anachukua dawa. Daktari akanieleza venye nitaishi na yeye, akaniambia your husband is a detective. Sijui kama unaelewa detectable. Sielewi detectable. Hebu niambie. So detectable inamaanisha hamezi dawa zake vizuri, virusi viko vingi kwa mwili. So atakuweka kwa risk mkilala na yeye. So anaweza kukuambukiza. Sasa wewe umempea pressure hadi dawa zimezeka. Hata hakuwa na meza hiyo sasa na unakumbuka nikikwambia mimi ndio nilikuwa namkumbusha sasa nikiwa job ameze dawa. Hakuwa na meza dawa zake vizuri. And then wakiwa na stress, when you are HIV positive, ukiwa na stress kuna venye hiyo dawa ni kama reacting kwa mwili, so virusi vinaendelea kuongezeka. So lazima ukae relax life immune. Yeah. So hizo pressure nilikuwa nampea, daktari akaniambia your husband is detectable. So like a wife na umempenda akiwa hivyo, I just give you peace of mind and mkumbusha meze dawa, akule vizuri. Hivyo. Na pia wewe ulikuwa unapata dawa. So akaniambia kuna dawa zenye nitakuenroll. Ukuwe una meza daily. Hizo ndio alienda nazo kwa mama yake. Why am I ready to take medicine? Every day. Sasa nini nimejitakia? Nikiangalia hapa na nyingine napigwa vita. Siniache tu mwanaume. Ni nini sasa nafanya? He was the problem. Yeah, sinimwache. Hey, on a serious note, ukiangalia he is the problem. Of course. And you are very convinced. Like na meza dawa kila siku. Oh, Jesus. But because I loved him, love wins. Yeah, na tulikuwa tumemweka Mungu mbele kwa kila jambo. Hiyo by the way ndio imetuweka pamoja mpaka sasa. Nakumbuka alikuwa anakuja anagombana. Yaani natoka kazi nimechoka, natarajia nipate at least kumepikwa na mtu ananigojea. Yes. Nakuta ako kwa bed venye alikuwa asubuhi. Amefura kuliko mandazi ya Kikomba. Amefura kabisa. Alafu ni matusi tu ako naye. So mimi nilikuwa najua hapa hii sio kawaida. So I used to kneel down and pray for him. Ako kwa bed hapo anatukanana, mimi nimepiga magoti naomba. Wow. So ilifika mahali akabadilika tu pole pole. How did that make you feel? You're making someone is just praying for you. Well, imagine tunagombana and then ukienda kufungua. Unajua tulikuwa tunaishi single room, so pasi unafungua hivi unapata mtu. Unakofania ndani hapa. Alafu unasikia mtu anaambia Mungu tu, cool this lady down. Mtulize tu. That's what hiyo ndiyo alikuwa anaomba. Hata nguvu utatoa wapi? Inabidi tu nyamaze, tena unaenda namwambia I'm sorry. So lazima unyenyeke. But that's sasa hiyo ndio kitu ilifanyanga tu sasa hiyo pressure zikaisha. Nao nikaamua ku make up
my marriage. Hasira And then ikaisha. nikatoka nikasema, now I need to be an example to those who discriminate HIV positive people. Yes, that's where I was coming. Now, mumesema mtaki story ya social media. Then all of a sudden, munakuja. Then you came with a new name. That is discordant thing. Yeah. It came as a new and name. And then we came back while I was pregnant. Jesus Christ. Tell us about the miracle. Tulienda honeymoon. tulitoka social media tukaenda honeymoon. Tulitoka social media tukaenda honeymoon. You came back. So I think ile wakati alikuwa pregnant, nafikiri alikuja kurealize kwa sababu niko na mtoto na niko negative. This thing can work. Na lazima nionyeshe wenye walikuwa wananitusi kwamba bado we can still continue na tuko na mtoto. And then you decided to go with the name. You know, when I saw that, I was like, oh my God. Discordant couples. Yeah. So you tell me about that name. Why did you decide like to go back and preach the gospel? Venye tulikuwa tumekaa siku moja, my dear alikuwa anaamka asubuhi, ananiangalia tu hivi. Namuuliza unaniangalia nini? Ananiambia, do you know that you are a strong lady? But unataka tu maneno ya watu kidogo ikufanye ukue weak. So he was praying for me for the courage ya kuaccept matusi ya watu ama nini. So alikuwa ananiombeanga tu kila siku. Ananiambia tu wewe nakuombeanga tu courage. Siku moja utarudi tu TikTok ama utarudi kwa mitandao ufunze watu. And I'm like mimi. Offer my dead body, guy, Jesus Christ. I don't want. Siezi. But sasa siku moja akiwa amekuja kutoka job, nikamwambia leo nataka tuingie TikTok. Live. Akaniuliza, wewe? Nikamwambia hata sikudhani angeingia. So because hatukuwa na wifi nikamwambia tununue bundles, tukanunua bundles, nikamwambia tuingie live. Tuliingia live. Tuliingia kwanza na account yangu. Sasa kuna account yenye nilikuwa nao yangu personal, na yeye alikuwa na yake. Na yake akwa hata iko imefika 1000 nini. Ilikuwa na 1000. Ilikuwa 1000 alafu waka unfollow ikafika 900. It's okay. But already nilikuwa na permission ya kuingia huko. So venye tuliendelea hivyo, siku moja nikamwambia nikagroisha account yake ikafika 1000. Nikamwambia hebu tuingie live yako. So nikaingia. Na yeye alibadilisha hata jina. And then when niliingia hiyo live, watu wakaingia, they were more than 100 your account. And it was it's our first live kuingia account yake. Tukiwa pamoja. So nakumbuka kuna watu walikuja, tulidhani mliachana, kumbe bado mko pamoja. Sababu tulikuwa lazima wakwe. So wakauliza kwani mko bado pamoja? Tukaingia hapo, tukaendelea kuongea, tunaongea about hiyo sasa discordant couples. And then matusi haikukosa. Matusi lazima utukanwe. Siku moja nikamwambia let's change this account to discordant couple. Why? Because we are discordant couples and we teach about discordant couples. Na kuna wale watu ambao wako discordant couple and wanashindwa kutoka nje because of stigmatization. Yeah, because of hiyo bullying ya watu, wanaogopa. So nikamwambia tubadilishe hilo jina kwenda discordant. And that's how hiyo jina lilikuja. Discordant couple. Na tukaweka 0 mwisho. Meaning zero discrimination. Tukaweka 0. So nikamwambia no, because I can accept that matusi. At me vayo ndo naona mtu ananitukana huko na narudishia vizuri. Guy, it was so hard. I saw it. It was so hard, but here we are. Very strong. Very strong. It was a journey. And we thank God you guys are here. And now you are out there preaching the gospel, and then nili realize kuna negativity mingi na positivity. So how do you deal with both? Okay, mtu akikuja na negativity, kama anatukujia, nilikuwa naambia my wife, there is one thing huyu mtu anaweza fanya. Atakuja I empty all the negativity. But hata change personality yako. Ni wewe usimame na personality yako, useme mimi ni huyu na sibadiliki. Kama wewe si wa matusi, wacha atusiane, ikichoka ataenda. Yeah, sure.
Unaona? Cause hata badilisha kitu yote. Kama hakufeed, afanyi anything about you and ili matusi tu, wacha amuage, akishamuaga stress zake, ataondoka. Atajitoa. Hata siku hizi by the way we don't even quarrel with them. Tunapatanga watu wengine ndio wanaingia katikati. Wanawaambia nyinyi wachini. Tuko na wale yani support. Kuna wenye wametusupport. Wametushika hivi. Mtu akikuja hapo na negative. Atukanane kidogo. Ndio mnaform focus nayo hata. Like that should be your focus right now. Sasa hata atuangaliangi negative. Hata mtu akikuja akiandika kibaya tusomangi. Tunaachana unaiangalia tu inapita tu. Cause unajua kuna wale watu ambao ni kama kila mtu amezaliwa na familia tofauti na amelelewa mazingira tofauti. Kuna wale watu ambao wanapenda matusi kama chakula. So mtu akikuja akiandika kule isikufanye ukazirike, na kuna wale watu ambao wanaongea vizuri. Na at the same time sikuwa nimemaliza exact. Nilikuwa nasema hawezi change personality yako huyo wa matusi. Second, you have a goal. You want to teach people waelewe kwamba kuna kitu kama hii. Na you still want to fight discrimination. Yeah, sure. Focus on the goal. Yeah. Wacha kufocus on these other things. Watakuja wengi. Forget about them. Focus on the goal. Hawa wawili wenye watasaidika. Those are the most important. The most important. Yeah, our desire ni watu wasaidike na wajue kweli hii kitu si ati naua. You can still live. If I'm 37 years. Since and I was born positive. Yes. Then mtu alishika jana anaanza kusema atajinyonga. Sio ni ujinga? Lakini ujinga. Sure, hiyo ni ujinga. But kuji-accept ni I know. So, mumeenda pale kwa mtandao. Maybe you can tell us maybe you can choose like 3 questions, the most asked questions about discontancy. Ama tutaita aje? Discordant. Yes, discontant couple. The first question wanaulizanga ni how did we get a child na mke wangu sijamuambukiza na mtoto hakupata. That is the question wanaulizanga. So tunawa explain here, it's a very simple answer. Tunawaambia there are 2 ways of living with a person who is HIV positive. One, kama venye alikuwa amesema, nilikuwa detectable at the first time. That means virusi zilikuwa zimegrow. Ziko mingi. Na ilikuwa rahisi kumwambuki. Lakini kuna dawa yenye ina prevent hata zikiwa mingi aje. Ukikunywa hiyo dawa inaziblock kutoka kuingia kwake. Unaona? Zinakuwa ziko hata zikiingia hivi zinadestroywa saa hiyo hiyo. Unaona? Tunasemanga prevention is better than cure. So that one is to prevent her. Then kama niko undetectable, tuseme nimekunywa dawa kama saa hii sasa, I'm undetectable. Still bado naenda kuchukua results tena mara ya pili. Mara ya kwanza nikawa undetectable, sasa nataka kwenda kuchukua tena. Tuone kama bado niko undetectable. So kama niko undetectable, daktari wanaruhusu you can even decide to stop these medicines. Yeye anaweza wacha. Because when I am undetectable, I cannot transmit it. Inabaki most of it ni kumaanisha hizo virusi zimefinyiwa sana na nini na dawa. Haziwezi toka. Saa hizi zimekufa huku kwingine hazionekani kwa damu. Lakini huwa zinaenda zinajificha kwa bone marrow. Cause hapo ndio damu mpya inatengenezwa. Na zinataka mahali zinaweza access. Hii damu nyingine imekuwa coated na dawa. So zimeshindwa kuingia. Zimeenda zimegoja pale. Ile inazaliwa zinaingia. Ile inazaliwa zinaingia. So huku kwingine hata nikiwa na transmit haiwezi transmit in any easy way. Another question? Swali lingine ni nini kilifanya nikampenda? What made you love? Unajua hiyo inakuanga mtu anauliza nini likifanya ukapenda huyu mwanaume na ako na ukimwi nini na nini. But the only thing I can tell people that love is not all about chenye unaona nje. Ni moyo chenye ako nacho ndani. In within. Yaani ile uko ndani chenye ako nacho. Kuna wale ambao wanajiomesha kama mtu mwenye ako na ukimwi, lakini mimi kuna kile ambacho niliona ndani yake. Venye yeye amesema kuna kile kitu ambacho aliona ndani yangu. Ukipata mwanaume ambaye anakufunza, yani
to accept things that unaona tu aviezi, lakini yeye anakuambia kuna venye unafaa kuzicontrol. Yani ukipata mwalimu, your mentor, your friend, best friend by the way. He is my best friend. Kuna vile vitu, yani vitu ni vingi, lakini kuna hiyo ubest. Yeah, ubest. He's my best friend. Yeah, he's my best friend. And then ni mtu yule ambaye anakuweka karibu na Mungu. Karibu na Mungu. Umeipata yule mtu mwenye unaona tu akona ile imani ni kama mbaka ya jirani. Hadi anakubebea yako. Akabebea yangu, unaona? By the way, the thing I love about my husband ni mtu mwenye ako open. Kwanza kitu nilimpendeanga, imagine tu mtu unampigia simu hamjaoana, hello meshack. Hello mesh. Hiyo ilikuwa wakati hiyo. Mesh mambo poa. Umekula nini sapa? And then mtu anakuambia nimekula ugali. Ugali na nini? Ugali na strong tea. Ingekuwa mtu mwingine angekwambia nimekula ugali na nyama, kumbe amekunywa na strong tea. So yule mtu mwenye yuko open. Yani mtu mwenye apendi uongo, ni mtu mwenye yuko open. And then he promised me atanilinda without na unajua ana ati vile unaweza sema uwezo mkubwa. Yeah, na akaniambia atanilinda hata hiyo kukuniambukiza, hizi niambukiza. So hiyo kwanza ndio kitu yenye alinipromising cha kwanza. Na tumekaa kwa ndoa miaka yote, naona tuko na mpaka mtoto. Na bado I'm still negative. 4 good years. So bado anaendelea kukeep promise yake. Unajua mwingine anasema sitaki kumeza dawa ama afanye venye anaweza fanya kuambukiza. No. But I love him so much. And I always thank God because of him. Huwa anapiga goti naambia tu Mungu, God bless him because of our family. Yeah. And then 4 years si mchezo by the way. And having the difference between you two. Your marriage sometimes inakuweka kwa kona. Like how do you keep the relationship burning despite the challenges that marriages have challenges? Tusikatae, si ndio? How do you keep it like burning like this? That's a good question. Watu wengi kuna wenye wanakuanga na nini? Kuna wenye wanakuanga na marriage problems na wanakujanga wanauliza. So we give them a very simple answer. One, there are few things zenye zinafanya marriage work. One, you must be open. Hiyo ni kitu moja. Open to each other. In case ufanye kitu na unaona hii kitu si mzuri na mwenzako amekuja hajui, lakini unajua akijua atakasirika. Before ajua, you should tell that person. Mwambie hapana, nilifanya hivi na hivi, sikuona ni mzuri, nisamehe. Sure. No, being open. Forgiveness. That is one thing. Second thing, lazima mvumiliane. Because nyote wawili you are from different families na mko na different weaknesses na beliefs. So lazima umvumilie mahali yako na weakness yenye upendi na yeye akuvumilie. Then msaidiane pole venye mnaweza regulate hizo weaknesses. Kama hamwezi, kubali tu. Kubali kukaa nazo. Kama huwezi badilisha, kubali kukaa. Naona because ukienda ukomboe nyumba upate roof imetoboka, hautatoka saa hiyo umekomboa eti unaenda. Already umeshalipa na umemaliza kila kitu, si ndio? Na umeweka vitu. Ngoja mwezi ishe. Umeshaweka hata vitu na kila kitu. And then you realize, hapana natoka. Hauwezi toka. Utalala huko mpaka mwezi ishe. So the same way, kaa huko. Huyo ndio wako. Yeah. Another thing is that katika maisha mtawazozana. Hakuwezi kosa. Saa ile mnaanza mazozano, kumbukeni kwamba ngazi, alada, hamwezi panda mkiwa wawili. Wacha stairs. Stairs inakuanga pana. Nasema ile ladder ya Kenya Power inaekangwa straight hivi. Wakipanda kwa post. That one hakuna wakati utaona hao watu wa Kenya Power wamepanda wawili. Wanapandanga mmoja. Na kama ni wawili, mwingine ako huku chini anaumia, huyu mwingine ako sawa. So lazima mmoja aumie. Yeah, sure. So the best thing ni najaribu kusema kwamba mkikasirishana,
hasira wacha wacha hasira zipande juu hivi na hivi, hapana. Wacha mmoja aende. Ukiona mwenzako ako na hasira mingi, wacha aende huko juu apandishe hasira kabisa. Simama chini kwa ngazi, mgoje apande ngazi ya hasira. Atarudi wapi? Chini. Lakini mkianza kubishania hii ngazi, hamutafika juu. Itaanguka. So mtabaki hapa mkibishana. So the best way, let the other person calm down, ndio muongee. Sio mnabishana. Muachie kwanza apige kelele, akishatulia mkae chini. Pick it up from there. There. That is it. Vaya una moja. Okay, kwangu mimi ni Mungu kwanza. The foundation ni Mungu. Mkianza na Mungu kweli mtaenda vizuri. And the family yenye inaomba pamoja inaishi pamoja. In any circumstances msiachane sababu ya small quarrels. Ni mkae chini muelewane. Kwanza understanding in your marriage ni kitu cha maana sana. Usipe mwenzako pressure ya maisha sababu ya kitu fulani ama unahitaji kitu fulani ama unataka kulinganisha partner wako na jirani. Unaona? Ni mukunzane, mutoe mawaidha pamoja ili mugrow mfike mahali penye hata hao wenye wamefika mtafika. Unaona? Ni pole pole tu, maisha ni step by step. Sure. Michi yenezambia watu ni ndoa si mteremko peke yake. Kuna kuteremka na kuna kupanda. So ukiteremka ndio leo utaitwa my love, my sweetheart. Kuna ile siku yenye utakuwa unaangalia wewe unaambia we mama nani we. Yeah. Do you know how to handle that situation? Utakuwa wewe ni yule mtu ambaye utakuwa unatoka kule nje unafua mwenzako uchi kule nje. Yeah, hajiwezi leo. Umempea mawaidha gani ambayo itawajenga pamoja? Unaona? Na kitu yenye wanapendanga kuambia watu sana, msigombane mbele ya watoto. Na bedroom ni siri ya nyinyi wawili. Jua jinsi ya kuitumia. Isiwe ati mtu mmelala mmoja amefura mwingine amefula. No, solve it. And the word forgive me, forgiveness iwe inatumika kwa ndoa. Sababu mimi nimetoka kwetu, yeye ametoka kwao. Kuna ile vitu ambavyo anaweza kuwa ameongea neno limenikwaza. Mimi nitamnyamazia sababu limenikwaza, ama nitamwambia my dear umenikosea mahali fulani. Naona inafaa communication kwa ndoa ni kitu cha maana sana. Yes. Ukimwambia my dear umenikosea hapa, kweli ataniambia nimekosa hapa ama sijakosa hapa. Naona nimekosa nikijua ama nimekosa sijajua kama nimekukosea. Naona na hiyo akisema my dear I'm sorry kwa sababu nimekukwaza, ni kitu kwanza, hiyo ni kitu yenye inakuanga ni kidogo lakini nasaidia ndoa sana. Naona na communication nimesema ni kitu cha maana sana kwa ndoa. Ukiona kitu kimekukwaza usinyamazie, alafu kesho na kesho kutwa nini kosa ikitokea ndio unakuja kumwambia unajua tarehe fulani uliwahi nikosea. Unaona? Nakukumbushana. Yeah, ikue ni kama umenikosea hiyo the same time ni kuambia my dear umenikosea, can we talk? Na understand your partner. Jua wakati wenye amekasirika, mwambie hapana my dear, sasa si wakati wa mimi naweza kukuongelesha, nipe time nitulie tutaongea. Unaona? That's the great thing. Unaona? So prayer is the key. In everything you do, prayer is the key. Omba. Pray together. Hiyo ndio kitu yenye mimi nazambia mtu. Watu ama ukiona kitu haiwaki, pray. Ukiona inawaki, pray. Yote mwenye mnaita my love, ombeni pamoja. Hiyo wakati wenye mmekosana, mkumbushe. So my dear, tuwezi omba sababu mmekosana na unamkumbusha kwamba remember this. Hatuwezi enda mbele za Mungu tukuwa na roho zetu zimekwaza. So we need to talk to solve hiyo issue, iishe, tuombane msamaha, and then ndio tufanye nini? Tuende tuambie Mungu forgive us, na tunaomba utupe amani na upendo. Yeah. And then kuna story mligusia, mlikuwa muende Kisii ikakata haki. And then I know any man will wish like it's pride ya kila mwanaume kwenda kwenye bibi yake ametoka, na najua so far hujaenda. Wacha niseme kwamba my greatest desire is to go, ni kwenda to meet these parents and tell them thank you for allowing your daughter
to live with me. Yes. And then sasa si unajua, I've seen the issue of finances, and maybe you can tell us, where are you financially? What do you do to keep this marriage? Because lazima watu wakule, mko na watoto wawili, si ndio? Lazima tuongee hizi vitu the way they are. Okay, yeah. Does meshack work? Does Violet work? Kuna mtoto mdogo nimeona sijui ni 6 months. How do you like keep this thing moving? Okay, financially, me tuongelea finances, si ati kuficha. Yeah, let us be very honest. Yes. Very, very honest. My dear, akikuja kwangu, sikuwa tajiri. Na bado hatuko well up. Hata hii kiti iko nyuma yetu, ni mtu alitununulia. Aisha. It's a blessing from somebody. TikTok aliona tukifundisha, akasema anataka house tour, tukamfanyia house tour. Akaangalia akapata viti zingine zimechakaa hapa. Akasema hapana, you can't stay like that with those seats. Mimi nataka mkae comfortable. At least ukitoka hiyo kazi ngumu unakuja una relax. Akanunua viti. Wow. So I can say bado hatuko well up, bado tuna push on with life, but we thank God. Yeah. Because kuna watu hawana kazi. Mimi nafanya kazi, but nafanya part time mpaka saa 7. Na the biggest problem with that job ni kwamba wana delayingi pesa. So zikikuja ninakuanga na madeni. Nimekopa ni kazi gani? Usitufiche. Sitakangi kusema, unajua kampuni zingine hazipendi kuexposiwa. Is bado still ni a government, but sipendangi kuexpose sana, but huwa nafanya kazi. Na sio kazi rahisi. So the biggest problem ni kwamba wana delay pesa. Zikikuja kwanza uanze kulipa madeni. Nalipa madeni kwa. Na ile pesa nalipwa sio mingi, ni kidogo. Actually nalipwa okay, sijui kama ni vizuri niseme. Usiseme. Okay, my dear, hataki niseme. So nalipwa pesa kidogo sana. So ikikuja ni budget, nipatiane hizo madeni. Zenye zinabaki tena ni za kutufikisha either nusu mwezi ama hata zinakosa kufikisha mwisho. Cause lazima ni pay bills na bado ni tafute za chakula. So tunapata hiyo inakuanga ni cycle yenye inajirudia every time. But I thank God there are people wamekuja, wamekama hapo, wanatusaidia sometimes. Kama tulistopishwa kazi miezi 2 na siku hata na pesa ya kulipa nyumba. But miezi 2 nilipiwa na watu. Full amount. So, let me ask. Spige story sana. Just in case you get a new job, unaweza fanya, si ndio? Yeah, ninaweza fanya. So it's like you're looking for a new job or new opportunity. Yeah, if I get a new opportunity, naweza fanya. Kama venye nilikuwa nimesema mara ya kwanza, sikuwa in good terms na children's home, kwa hivyo hawakunipeleka college or university. But I thank God kuna Mungu alifungua njia. Nikapata wifi, niko na laptop. Sasa nasoma online. So I'm trying as much as I can to. Kuna skill gani? Sai nimesomea project management. And nikamaliza, niko na certificate yake. Hata diploma nilisomea bado. Although ya diploma lazima nilipiwe na pia pesa hazitoshi, so nikasema wacha kwanza ikae sample certificate. Kenye nasomea sai currently ni IT. Bado nasumbuana nayo nione mahali nitafika. Yeah. So job kwanza. Job if somebody is out there and wants to offer you a job, they can give you, right? Okay, one ile niko na experience sana ama professional in that ni security. Job ya security. Hiyo ni ya kwanza, niko na experience kabisa, najua. Pia I can do any other job. Secretary naweza fanya. Hiyo project management naweza fanya vizuri sana. Saa hii I have courage. Because mimi mwenyewe nilijitrain, nilisoma. Nikufanya tu review kidogo na niingie kazi. Wow, that's great, guys. So guys, if you're out there and you have a job for meshack, please mpe tu wasukume hii life pamoja. It's not an easy journey. Na Vayo, kuna kitu ya kusema? Mimi sina kitu. Ni hiyo tu yeah, my dear, akipata kazi itakuwa sawa sana, cause kazi yenye anafanya saa hii ana strain sana, na so unapatanga siku 2 yako job, siku
siku zingine ako kwa nyumba hiyo ambayo si mzuri na kazi yao ni kasho. So usipoenda jua hautalipwa. Ama mtagawanya na supervisor nusu yenye mnalipwanga kwa siku. Unaona? So angepata kazi ingekuwa mzuri. And I know God is going to do something. Yes, God is going to do something. Kama saa hii niko home because niko na shida ya kifua. So kufanya hiyo kazi ngumu inaniletea shida. Mwili yangu inaenda ikinini. Haiko stable sana. Wow, that's nice. So we are almost ending the interview by the and then nataka meshack. Kuna kijana ako pale nje alizaliwa na HIV na saa hii vile wewe maybe ulijua ukiwa 13 years, I don't know ulituambia aje hapo. Yeye ndo amerealize, ndo ameambiwa ukweli. So unamwambia nini? Aanzie wapi, amalizie wapi? Okay, whether you are born with it or ulipata on the way. Mimi nilizaliwa nayo. Nilizaliwa nayo na niko 37 years. So whether you are born with it or you got from somebody, hiyo isikakufanye iwe hindrance ya maisha yako. You have so much capability, you still have a chance. You can't compare yourself with a person who is already dead. Ukiwa alive, you have a chance to move on in life unless you refuse. Udecide tu kukaa pale pale. But ukiamua ku move on, you will move on. At the same time, hiyo sio death sentence. Nika condition kadogo tu kanasumbuanga immune. But when you are eating well, you're taking your medicines well, hata kuoa utaoa anyone you want. Hiyo haita kuzuia. Whether positive, whether negative person, utaoa anyone you want. And you can do any job. You can do any job. By the way, naambianga watu, HIV sio kama ugonjwa wa kisukari na hizi magonjwa zingine. Kwa sababu hakuna chakula, unazuiliwa kula. Hakuna drink, unaambiwa usikakunywe. Isipokuwa tu ni hizi hard drinks kwa sababu ya immune, unaona. But hizi vitu zingine zote, sukari nini zote uko sawa. Sasa nini inaweza nini, yani ukiangaliwa na mtu nini imejiandika eti uko positive? Hakuna. Mimi nani anaweza sema I am positive? Isipokuwa ni venye sisikii vizuri, hata nikigonjeka aje sio rahisi ujue. Uambie mtu haizi jua. Hawezi. So why not take life as it is? Mungu amekupatia chance, endelea. Forget about what people say. Think of what God will say. Or what God says in the word. Hii ingine wachana naye. Na Vayo, kuna msichana pale nje. Amekatiwa, ameingia box and then unfortunately amerealize the guy is HIV positive na anataka ku give up. Like unaweza mwambia nini, like can this thing work? Thank you for that. Mimi chenye naweza kukuambia hivi, usipoteze partner mzuri sababu ya HIV. You can live with a HIV positive partner na msiambukizane. Mmoja baki kuwa positive, wewe na watoto mkue negative. Unaona? Kama umekatiwa na mtu na hapo ndio unaona tu roho yako iko, usitoroke. Unajua wanasemanga mruferani. Usimurufe. Unaona? Life is all about venye yeah. So mtu asipoteze partner mzuri juu ya HIV. Asipoteze partner mzuri sababu ya HIV. Let me tell you, you can live with the HIV positive partner na bora utake precautions za daktari, msiambukizane. Unaona? Na mtapata watoto watabaki kuwa negative, wewe utabaki kuwa negative, partner wako ndio atakuwa tu positive. Unaona? Na usisikize mambo ya watu watakupotosha tu. Unaona? The only thing I can tell you, marriage is only built by two people, watu wawili, wewe na partner wako. Kama unapenda huyo partner, mkumbushe kumeza dawa, mkumbushe kwenda clinic kuchukua ARVs, mkumbushe kwamba ana deserve kuishi. HIV is not a life sentence, ni a death sentence. HIV is not ni kama ni kilema ama ni nini. Imagine utaishi miaka mingi na mtaishi na yeye miaka mingi bila kuambukizana. Kikubwa ni let's stop stigma, discrimination, bullying. Let's show them love. Amen. Yeah. Wow, that was a nice video. Na tukimalizia sasa, hebu niambieni watu watawapata wapi kwa mitandao, majina zenu nini? Yeah.
Okay, kwa mitandao kwa TikTok tunajiita discordant couples 0. Tuko na ingine najiita meshack family. Hiyo ni backup ya discordant couples. Alafu tuko na ya Mama Violet Bafian. Yes. 16. Alafu YouTube tutatupata kama discordant couples. Yeah, na kuna namba kwa bio kwa TikTok ukitaka kutufikia, in case unataka kutuuliza venye tunaishi pamoja, in case unataka kuuliza swali lolote, bora si matusi. We always we are outside here because of positive vibes only. Yes. We don't want negativity. Okay. Yeah. Wow, that was nice guys, and thank you. Not unless kuna kitu sijauliza mnataka kusema. Sidhani kama kunaye. Kitu ingine ni tuache kusema tu kitu ingine ni tuache kupima na macho. Na tupende Mungu. Tuache kupima na macho. Unaangalia mtu hivi unasema huyu anaweza kuwa na huyu ako na shape nzuri ana huyu kamekonda hakana haka kamekonda kaka konayo. Yeah, haka huyu amenona ako na shape nzuri, ako tall, dark and handsome hana. So tuache kupima na macho. The only thing you can know that huyu ako positive ama hayuko positive ni muambatane mpaka hospitali mpewe mawaidha. Ukipata positive na mnapendana, wallahi msiachane. I'm here telling you that discordant works. Yeah. So guys, thank you so much for allowing me do this with you. I really appreciate. It's a long time. I know it's almost an hour. This video is long. Yes. So thank you so much, and I wish to do this again with you. We check on the progress and everything. And guys, that marks the end of our video. And if you're willing to do this with me, kindly reach me out at Simply Nari on all social media. Let's do this together. Till next time, see you in my next video. Bye.